Dänemark. Unser Nachbarland ist vor allem bekannt fürs Meerforellenangeln und für Forellenteiche. Doch die riesigen Wasserflächen halten noch ganz andere Abenteuer für uns bereit. Abseits der Küsten schlängeln sich wunderschöne kleine Flüsse durch die idyllische Landschaft. Neben Meerforellen beherbergen sie eine ganz besondere Fischart, die in Europa nur noch an wenigen Orten stabile Populationen aufweist: den Lachs. Zusammen mit unseren Jungs von Wildwestfishing sind wir dem König der Salmoniden auf der Spur und nehmen euch mit an die malerischen Ufer der kleinen Ströme, wo wir versuchen, einen der seltenen Fische ans Band zu bekommen. Ja, Fisch, Fisch, Fisch! Nein! Gleichzeitig warten an der Küste die Wolfsbarschangeln. Ob die Bedingungen das Angeln überhaupt zulassen, lässt sich in Dänemark meist schwer voraussagen. Fisch! Insgesamt bleiben uns nur ein paar Tage, die Mission zu erfüllen. Bleibt dran und genießt die Reise. Wir nehmen euch mit zwischen Wind, Wellen, Wiesen und Wäldern. Oh, shit! So hi guys, I'm Malte, I'm 22 years old and yeah, we're sitting here in my garden right now. And I'm Magnus, I'm 23 years old and fishing has been a part of my life ever since I was 3 years old. I have this exact memory where I was out with my dad and his friends, and you know, as many others started their angling journey with just a float and some worm and catching roach and perch. So that's probably how I started my fishing career as a 3-year-old. Yeah, for me it's the same. I think I was like 3 or 4 maybe, and I was on a vacation with my family up in Sweden, and my mom took this photo of me. I've just seen it the other day, where I'm standing there with my small blue fishing rod and a small perch hanging there. So yeah, that's how I started fishing as well. And yeah. My father and his friends, which I went with when I was very small, they really like to fish for pike. And I think pike has just been with me ever since. It's like the main one target for me, which I think about all the time, even in the bad season and stuff. So I have a few other species which I like to fish, salmon, sea trout in the summer and sea bass as well, but it's really only pike that's on my mind all the time. Yeah, it's the same for me. I kind of grew up here by the river. It's like just by next door almost, and yeah, I grew up by the river with my dad fishing for like salmon and sea trout, and so I did that for many years, but then me and Magnus, we really got together and started pike fishing, and then that's been the main target ever since. Yeah. So we kind of took the fishing when we grew up to ourselves, and then me and Malte met when we were, I think, 13. Yeah, 13, 14 years old, and actually in a trout pond back then. Yeah. And then we came together and has fished like ever since, and just escalated our fishing in many ways, I would say. Every week. Yeah. Every weekend we got driven by our parents to trout ponds or pike fishing, and yeah. In the last 2 or 3 years we have started to explore elsewhere, all around Denmark and abroad as well, Netherlands and Sweden as well. So yeah, we're just taking the fishing to the next step, like together, and
It's been really great, and it's only the start. Yeah, it really is only the start. So we can't imagine what's going to happen. We're so young still, and we got the whole life ahead of us. Okay, so Manuel and Rick just got here, and the next upcoming days we are going to be targeting maybe we are going to be targeting some salmon and some sea bass, and yeah. And so it is with a project like this. It's hard to. It really much depends on the conditions, the fish we're going to target, and it really don't look that promising, but No. we'll make the best out of it really, and especially the salmon should be possible. Yeah. The sea bass is a bit more tricky, but we'll give it a go, definitely. Depends on the wind. Yeah. Yeah. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ihr werdet es gleich merken, wir sind noch ein bisschen verschlafen. Wir sind heute um 4 Uhr aufgestanden, weil wie so oft beim Angeln zählt, wer als erstes am Wasser ist, fängt wahrscheinlich dann auch am meisten. Es ist jetzt der erste Tag in Dänemark, an dem wir angeln gehen. Gestern Abend haben wir mit den Jungs, mit Malte und Magnus von Wildwestfishing schon ein bisschen Location gemacht, um uns das hier am Meer anzusehen. Es geht also auf Wolfsbarsch jetzt erstmal. Wir sollten heute einen super Tag bekommen. Jetzt aktuell ist es noch sternenklar, das heißt später sollten wir einen Sonnenaufgang haben. Das ist natürlich für die Aufnahmen extrem cool, das am Meer filmen zu können. Wir hoffen dann natürlich auch, dass die Fische mitspielen, deswegen drückt uns mal die Daumen, aber wir haben schon mal richtig Bock.
Wir sind jetzt endlich angekommen und es könnte auch wirklich nicht schöner sein. Die Sonne geht hier gerade auf. Wir haben auch schon die ersten 10, 15 Würfe gemacht, weil die Jungs hier neben mir, Malte und Magnus, meinten, es ist jetzt wirklich eine Top-Zeit, haben auch schon eine Robbe gesehen, aber der Kameramann zwingt uns jetzt, hier das Intro zu machen. Und die Jungs neben mir werden euch jetzt auch kurz erklären, was so der ungefähre Plan für den Tag ist. So guys, what's the plan for today or even for now? Yeah, so we are at the west coast here in Denmark, around Thyborøn it's called at the minute, and we're going to be targeting the sea bass. Right now it's prime time for them. There's a lot of sea bass out here, and we're going to be targeting them. Right now it's high tide, which probably for us is the best time. So we've just fished for 10-15 minutes on the first playa right here, and there haven't been anything yet. A small fish to Malte, but he didn't hook it, so that's for now. So yeah, this was the first pier, and then we're gonna hit the next one as well, and then we'll take it from there, see if we can catch a fish down there. Only had a small bite, yeah, but no fish. So And for now it's the plan to just switch the spots, but later on the day the conditions are gonna be kind of worse, you said. yeah, the wind's gonna change to directly from west, so we're gonna get it straight in the face. And yeah, it's just tough fishing, big waves smashing over us. But we'll see what happens. It should be possible to do something about it. So, yeah. Also ihr merkt schon, die Konditionen sind nicht ganz so einfach. Wir haben jetzt ein relativ kurzes Zeitfenster, um hier einen Fisch zu fangen. Deswegen gestalten wir das Intro jetzt auch gar nicht so lange und gehen lieber mal angeln, um euch einen Fisch zeigen zu können. Tide is going down, so we're not going to be able to catch a sea bass. It's not that great for later in the afternoon. The wind is going to be hot, but like waves and stuff, they shouldn't be too big, so it should be fine to stand out here and see if we can get a sea bass when the water's rising again. So I think in the meantime we're maybe going to go for a salmon, focus on catching one, and then we'll take it from there. Wir wollen euch mal kurz abholen. Aus dem Grund, weil eigentlich für heute nur das Wolfsbarschangeln geplant war. Aber durch diese, ja wie immer beim Film, extrem komplizierte Wettersituation. Also wir haben heute Sonne, die nächsten 3 Tage soll es aber eigentlich regnen. Wurde jetzt kurzzeitig von den 2 Jungs beschlossen, dass wir zum Lachsangeln fahren. Jetzt für ungefähr 4 Stunden. Einfach weil der Fluss jetzt fällt. Gestern hat es sehr, sehr viel geregnet, jetzt fällt der Fluss und das muss sehr gut sein für diese Lachse. Und auf der anderen Seite ist es jetzt eine sehr, sehr schlechte Zeit für die Wolfsbarsche. Das heißt, wir fahren jetzt 4 Stunden Lachsangeln und werden dann aber zurückkehren zum Wolfsbarschangeln. Wir überlegen jetzt die ganze Zeit, der Rick und ich,
wie wir dann auch das Video schneiden, weil eigentlich war geplant, einmal Wolfsbarschangeln zu filmen, das abzuschließen und dann Lachs zu angeln. Aber wie immer geben die Fische und vor allem auch das Wetter den Rhythmus vor. Und deswegen wollten wir jetzt euch nur kurz abholen. Wir sind jetzt auch schon angekommen beim Lachsangeln. Das werden jetzt erstmal die Jungs machen. Ich halte mich da so ein bisschen im Hintergrund, weil wir vor allem jetzt einen Fisch sehen wollen. Und das Angeln ist gar nicht so einfach, aber das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. So we just arrived at the river and are now going to be targeting salmon. The sea bass fishing weren't too great here in the morning. We had 2 bites and the condition got worse. So now we'll hit some salmon for some hours and then we'll do some sea bass fishing here in the afternoon as well. So we'll try to catch a salmon now. Yeah, so we just arrived at the first spot now, and we're going to be targeting this short stretch, moving up behind here, and we're going to see if there's some fish. A week ago there was a couple of salmon here, so we hope there is some now as well. So the conditions are looking very good, so should be a good chance. So now we're ready to start fishing here in the river, and now we'll just take 5 minutes, sit down, have a quick talk and just feel the river, feel the mojo of the river and yeah, get the right mindset. And then it's quite important to be calm when fishing salmon. It's a part of the fishing, so yeah, just enjoy every moment of it and then see what happens. Whoosh. Whoosh, yeah, again. Really? Yeah. Oof. It hit the spinner 2 times. Yeah. Doom, slack, doom, slack. No weed on. Oof. Just get rested for a minute. Magnus, jeg havde en, der slog til den. Oh. Tell us what happened. So I've just fished the bank here, made some casts, and then I took one up into a bit slacker water just on the edge of the current. I then started reeling, maybe 4 or 5 turns on the reel. Dunk, salmon hit the spinner. Spinner started again, came again, hit it again, and then nothing. So I'll just rest it for a minute and then I'll give it another go. Is it important to give it a rest if you had a bite? Yeah, because often they come with the spinner, so they move away from the place where they stood. So we'll just give it a minute to get back again, and then we'll take it from there. So they are very territorial. Extremely territorial. That's also why we use these colors, because to really fire them up, and so that's why we do it. Also Leute, das ist hier jetzt schon ein bisschen eine verrückte Angelei.
Man könnte meinen, das ist irgendwie nur Spinner auswerfen im Bach. Das ist es aber definitiv nicht. Also die Jungs wissen schon sehr genau, was sie hier tun. Das ist sehr präzises Werfen. Dann heißt Spinner taucht ein, bis zum Grund absinken lassen. Mit der Strömung einkurbeln. Am besten nochmal irgendwie, wenn man die halbe Strecke zurückgelegt hat, nochmal absinken lassen, dass man wirklich immer am Boden ist. Die Fische sind sehr, sehr grundnah. Und wir hatten jetzt gerade, der Magnus hatte im Hintergrund gerade einen Biss oder zweimal einen Biss. Das heißt, der Spinner setzt kurz aus und dann hat er nochmal ausgesetzt. Der Fisch kam aber leider nicht, er hing nicht. Aber wirklich eine sehr, sehr verrückte Angelei. Man muss immer die Haken nachschärfen, die müssen extrem, extrem scharf sein, damit das auch wirklich passt. Und wie gesagt, sehr präzises Werfen und das Gefühl muss auch passen, sagen beide. Also man muss da entspannt sein, muss das richtige Feeling haben und dann kommt hoffentlich auch der Fisch. Deswegen, ich lasse die jetzt mal angeln. Zu dritt wird das hier keinen Sinn machen, definitiv nicht. Es ist sogar so, dass das beim zweiten schon eher unwahrscheinlicher ist. Deswegen gehen wir hier immer mit dem ersten mit. Aber natürlich unglaubliche Landschaft, unglaublich cooler Fluss. Ist auch relativ tief hier, also um die 2 bis 3 Meter, nicht irgendwie flach oder sowas. Deswegen sehr coole und präzise Angelei. Und wir gucken und hoffen natürlich, dass jetzt hier auch noch ein Fisch rauskommt. So reeds like that up there, the dark green ones there always make the perfect current edge for like salmon to stand on. So we always have to fish the good part behind it because often there's a salmon standing there. Oh, rain. Give it to me, come on. Let it be, let it be. Let it be, let it be. So nice without a jacket, this. It's nice without a jacket. Yeah, fish, fish, fish! Big salmon, big salmon! Take the net. Oh guys, what happened? Fucking hell. Well, the rain started pouring down like crazy. GoPro? And actually, I was talking to Manuel, and then Malte all of a sudden screams, "Fish, fish!" A big one. How big was it? maybe 70, 75. So not really big, but It would be nice to have it, but man. For how long have you been fishing here now? Like a few hours? yeah, I think we fished for 2 hours, 2.5 hours maybe. So out of the blue, Pouring down it's like pouring hell. down. Been so nice weather all day, and then all of a sudden the sky just opens up, and then I lose a fish. But it's possible, hey. It's possible. There's fish in the river. Fucking hell. So, you're shaking? Yeah. Are the chances high that it's coming again? Because No. of the rain
which made you sweat? Yeah, I'm cold. That's why I'm shaking. Yeah, yeah. But it won't come back if it was hooked once. No, not at all. So at least for now we believe that there are some in here. Good guiding, Manu. Perfect. Why didn't you tell me what to do? And now you have to pay me. No, I didn't land it. Kurzes Zwischenfazit. Wir sind jetzt hier schon um die 3 Stunden an dem coolen Fluss hier unterwegs. Und es ist relativ lange jetzt nichts mehr passiert nach dem letzten Fehlbiss. Aber gerade hatte der Kollege hinter mir echt einen schönen Fisch dran. Wollten ihn auch gerade cashern und dann ist er aber leider ausgekommen. Jetzt hat er aber gerade gleich nochmal einen Biss. Also es kam Regenschauer und jetzt kommen hier irgendwie die Bisse rein. Deswegen sind wir jetzt nochmal richtig heiß, aber es ist halt am Ende des Tages trotzdem Lachsangeln. Da beißt halt nicht einer nach dem anderen, aber vielleicht kriegen wir jetzt zur heißen Zeit nochmal einen. Oh, fuck. Fish! Fish! Yeah. Hold it. Whoa, shit! Fucking hell. Fucking hell! Oh. Man, Let's fucking go, man! Yes! there we go. There it is. Beautiful male. Oh, fuck! This is mental. Yeah. As the rain started. Yeah, once again. Oh, it hit the spinner right in the middle of the river. I was like, oh, that was fish for sure. Then right in here, whoomp. And then it's just a... But it's funny because just as we talked about earlier, it's in the same stretch. He just lost Yeah, one. just lost one, had another, and then again. Yeah, That's what I said. crazy. This is crazy, mate. No, let's get it up. Just see some air coming up probably, and then he's free to go. Yes. Fucking hell, mate! Let's go, man. Come here, bitch. For satan, man. That's what we say in Danish. For satan, man. Ah. Yeah! Wait. So nice. This is so nice. Leute, ganz krass. Jetzt ist echt nach vielen Stunden Angeln und nach verlorenen Fischen und Fehlbissen so ein unglaublich schöner Fisch gekommen. Ein wilder Lachs, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Wir sind echt überwältigt. Jetzt hat sich das richtig gelohnt. Es regnet ohne Ende. Wahnsinn.
Yeah, so we're just at the last hours of salmon fishing here. We just came to this spot a little time ago, and it's kind of a special spot. Probably the stretch of river where I caught my most salmon in my life. I grew up right up here in the town, so yeah, I fished a lot down here through the years, so I know this stretch of river quite good. So right over here behind the reeds, there was a big salmon up. Just we saw the back of it. So sometimes you can get them to take the spinners if you fish right over them, but it's not very often. But we'll give it a try anyways. Part of fishing in the river is catching other fishermen's lines. So at the minute I'm a bit tired of catching these snakes all the time. Yeah, fish, fish! That's a big one. Oh shit. Somebody take the net. Oh, stop. No. Lige der. Kan det komme derud? Sådan nu. Fucking nice, man. Holy shit, man! I fucking said it! One more place I have to make a cast. And there it is. Mate. Oh, What Yes. a nice fish. Leute, was ein krasser Tag. Letzter Platz, er hat's gerade gesagt, einen Platz will er noch gehen und dann kommt der Fisch. I don't give a fuck, congrats, mate. thank you, mate. Holy. Well done. I'm shaking. I'm fucking shaking. They're such beautiful creatures. It's just, yeah. You have to feel it's just honorable to catch a fish like this. Yeah, man. It's crazy. Let's fucking go, mate. Let's see. War sprachlos, also das war das beste Ende, das man sich vorstellen hätte. Yeah. Yeah, we couldn't ask for any more. No, it's really
we grinded all day, tried for the sea bass, it didn't want to work out, and then, yeah, luckily the salmon did. Yeah, man. Speechless. Definitely. Puh. Ja, Leute, dann schätze ich, war es das tatsächlich für heute. Es war echt ein, ja, wie gerade schon gesagt, chaotischer Tag. Wir hatten Regen, wir hatten Wind, wir hatten ja, unglaublich viele Hürden, ganz, ganz viel Fahrt auch. Wir sind um 4 Uhr morgens eigentlich mehr oder weniger gestartet. Jetzt ist es 7 oder sowas. Ja. Und viel länger will ich jetzt auch nicht mehr. Das war's, bis morgen. Tell me about the tradition. So, ever since I was a little kid, every time I caught a big fish or anything, I've always called my dad. So, call him again now. Always after a salmon. Hallo? Hi, Mor. Hej, du får lige far. Tak. It's my mom. Hej, far. Jeg har lige fanget en laks. På kamera. Så... Jo, men hans kamera var gået ud, så derfor gik jeg forrest, og så... Bump. Det var lige før, I kunne høre os skrige. Vi står nede ved bur. Ja, 75, tror jeg. Så vi kørte ud for at fiske bars, men der var simpelthen gigantbølger derude. Så kørte vi herned. Så, ja. Ja, åbenbart. Så ja. Vi fik en god morgenmad, hver for sig, og så var vi på Sunset her i eftermiddags. Nej, de havde allerede mad, men tror vi skal ud og spise senere, der betaler de og sådan noget, og de betaler også for vores benzin, mens vi kører rundt. Har du været hjemme i dag? Ja. Bare for at låne, ikke var lukket. Ja, det glemte vi. Det tænker jeg godt over. Fint. Det er godt for. Vi ses. Ja, det er godt. Hej. Fuck him, mate. Yeah, we couldn't ask for anything more. A sea bass, but that would have been too much. Also es soll hier jetzt gleich losgehen in den zweiten Tag, aber dadurch, dass ich heute auch angel, brauche ich natürlich eine Lizenz und wie immer beim Angeln ist das nicht ganz so einfach. Hier in Dänemark brauchen wir jetzt eine, die quasi für das Land ist, weil ich ja Tourist bin. Dann brauchen wir noch eine für den Fluss allgemein und dann nochmal spezifisch die dritte für diesen Flussabschnitt hier. Das besorgen wir jetzt gerade alles und dann soll es auch schnell losgehen. So guys, it's the second day. Yesterday we were quite successful. I landed 2 salmon and yeah, so we just arrived at the river and the goal of today is for Magnus to get a salmon and maybe as well. Who is he? We'll see, yeah. So, But it's pretty cold this morning. yeah, it's the coldest morning for some time. Yeah. Definitely. But we are motivated more as it can be. It's looking very promising. Can feel the autumn is coming very near, and already saw the first salmon jump actually just as we're sitting here. So yeah, we have high hopes for some fish today. We won't waste much time now. No. We just go, guys. Yeah, let's get it. Also man merkt schon auch, dass hier in Dänemark speziell dieses Lachsangeln einen gewissen Stellenwert hat. Man hat ja überall am Wasser
ja, so Stellen zum Ausruhen, zum Essen machen, Pause machen. Auch die Parkplätze hier sind tatsächlich speziell für Angler angelegt. Man kommt hier relativ gut ans Wasser. Klar, man muss dann oft mal noch mal weit gehen, hier am Fluss entlang. Aber diese wunderschöne Landschaft entschädigt auch dafür wirklich perfekt. Aber es ist schon schön, wenn man einfach ja, merkt, dass Angler hier dann doch willkommen sind. Ja, nach diesem Regendebakel jetzt, den wir jetzt gute 30 Minuten hatten, konnten wir jetzt noch mal ja, 20 Minuten angeln. Aber die Jungs meinten, dieser Bereich ist jetzt nicht mehr so gut. Wir sind aber im Hintergrund noch unterwegs. Wir nutzen jetzt den kurzen Zeitraum, bevor der nächste Schauer kommt, um euch noch mal kurz aufs Gerät einzugehen. Die Jungs haben es schon mal kurz angeschnitten, aber es ist wirklich sehr, sehr interessant. Also speziell der Rick, Kameramann, und ich, wir kennen das so natürlich gar nicht. Am Ende der Leine beginnt es tatsächlich mit so einem sehr, sehr kleinen Drilling. Natürlich barbless hier beim Lachsangeln, sprich keine Widerhaken. Und dann, also der wird hier angeknotet mit einer Schlaufe. Dann kommen zwei so Stopper und die bremsen diesen Inline-Spinner. Also das ist kein normaler Spinner, den hängt man nicht in einem Wirbel ein, sondern der läuft hier frei auf dem Vorfach. Das ist hier so ein 0,40er Fluorcarbon, das braucht man schon, weil es doch viele Hindernisse gibt und die Fische natürlich auch sehr, sehr kampfstark sind. Ich habe mir natürlich hier jetzt den Sportex-Spinner aus der Box gegriffen, den schwarz-gelben, aber der muss auch ganz gut funktionieren, meinte der Malte eben zu mir. Oben wird das Ganze dann auch noch mal gebremst von einer Perle, damit speziell im Drill der Spinner nicht irgendwie auf die Hauptschnur gleitet. Das wäre natürlich fatal. Und damit die Hauptschnur auch nicht verdrallt, das kennen viele von euch mit Sicherheit vom Spinnerangeln, braucht man hier ein Tönnchen dazwischen. Das Ganze geht dann über auf eine 20er geflochtener, 18er 20er. Mag dem einen oder anderen ein bisschen dick erscheinen, aber wir haben gestern auch erfahren, hier werden echt jedes Jahr auch Fische gefangen bis 1,20 Meter. Zum Teil sogar noch größer, also die Rekorde liegen irgendwie bei über 1,40. Und dann kann man sich vorstellen, dass in so einem Fluss, wenn der mal ein paar hundert Meter marschiert, gibt es dann doch sehr, sehr viele Hindernisse, wo man wirklich auch eine starke Schnur benötigt. Ansonsten 4000er Rolle, die sollte einigermaßen schön laufen. Dann ist so eine, speziell auch die längeren Routen, also es gibt eine 3 Meter Version und eine in 3,25, die habe ich jetzt hier in der Hand. Da braucht man schon auch ein bisschen Gewicht bei den Rollen, um das entsprechend ausbalancieren zu können. Die Griffe bei diesen Routen dann sind entsprechend lang, damit man das auch schön bei einem längeren Kampf hier hinten unter den Achseln einspannen kann und auch, dass eben die Route entsprechend schön ausbalanciert ist. Ansonsten habt ihr das wahrscheinlich auch schon gesehen, das sind tatsächlich sehr, sehr weiche Routen. Einfach aus dem Grund, weil man zum ersten auch mit Barbless Hooks fischt. Das heißt, man verhindert durch diese weichen Spitzen einfach, dass der Fisch ausschlitzt und auch kann man so ja, allgemein verhindert die Fluchten viel, viel besser abpuffern, weil die Fische halt sehr schnell sind. Das sind keine trägen Fische, sondern das geht wirklich von einer Sekunde auf die andere dann Vollgas los. Deswegen ist es ganz cool, man denkt erst, so ein Wappelstock, aber nee, die sind schon auch präzise. Also man kann hier sehr präzise Würfe an die richtigen Stellen eben machen. Also es funktioniert schon wirklich sehr, sehr gut. Deswegen, wenn ihr mal wirklich Bock habt, Lachs RS2 ist jetzt auch der Nachfolger von der vorherigen und es sind schöne Routen. Also macht auf jeden Fall Spaß und ist ein bisschen was Außergewöhnliches, auf jeden Fall für uns Bayern jetzt hier in Dänemark.
Ja, man sieht's, wir sind zurück am Auto. Es hat uns wieder ein extremer Schauer erwischt. Also wir probieren hier wirklich alles, um den zweiten Tag gut zu machen. Aber er sagt jetzt extremen Regen den ganzen Tag an. Wir hatten jetzt 2 kurze Slots von jeweils ja um die 45 Minuten, wo wir angeln konnten. Aber jetzt werden wir es tatsächlich abbrechen, weil es einfach mit dem Kameraequipment auch zu gefährlich ist. Es waren jetzt 2 oder 1,5 sehr, sehr intensive Tage. It was hell of days. Yeah, it really was. Yesterday was crazy, and Yeah. today it's just raining. Today Yeah. it's just raining. Yeah. To know there was going to be a short window where it was maybe possible to catch one. And we tried a couple of spots for some time, but yeah, this heavy rain does come in all the time, so yeah, It's not possible. really doesn't work with the fishing or camera gear. Das heißt, wir machen jetzt noch Interviews mit den 2 Jungs. Das werden wir dann auch entsprechend natürlich ins Video reinschneiden, um das zu zeigen, wie die hier aufgewachsen sind mit der Angelei. Aber das ist dann quasi das Outro vom Lachsangeln. Es war echt eine unglaubliche Zeit. Und mit diesen Szenen verabschieden wir uns dann quasi. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Yeah. All right, so we're sitting here at the parking lot again, about to start for some sea bass. One last attempt. Yeah. And the rain is pouring down here in the morning, and the sun hasn't actually gone up yet. It's still quite dark. Yeah. But we will go out to the pier soon and yeah, see how the conditions are. We actually don't know yet, but Yeah. I think they will be fine. How high are the chances? What do you think, Cass? Yeah, I would say, it's tough to say, but maybe 70-80%. Maybe it's good, maybe it's not. And that's quite well. Yeah, so we hope. And we'll go out there, fish every pier, and maybe fish 10-15 minutes on every one, and then if there's no fish, move on to the next. We have to find some active fish, so yeah. Drückt uns auf jeden Fall die Daumen, Leute. Das ist unsere letzte Chance, hier das Wolfsbarsch-Projekt noch abzuschließen. Wir sind guter Dinge, motiviert und jetzt hauen wir rein. You just have to hope the water's murky. But when the light is like this, they should still bite. The water's rising, and with water like this and conditions like this, it could be good. Ja, der Regen bringt so die ein oder andere Schwierigkeit mit sich, speziell beim Wolfsbarschangeln. Vor allem, weil diese großen Steine, auf denen wir dann auch vorne beim Angeln stehen, einfach extrem rutschig sind. Oft ist es vom Wind durch die Wellen, jetzt ist es eben durch den Regen. Und deshalb braucht man an den Schuhen hier immer Spikes. Also wenn ihr mal Wolfsbarsch angeln geht auf so Steinen hier, dann nur mit Spikes, weil sonst habt ihr eh keine Chance. Aber jetzt geht's los. So mainly when we're fishing out here, it's with minnows like this, with an offset hook. So we don't get stuck in the stones, because we only fish around the stones, mainly on the edge of the piers. So it's pretty much to prevent losing too many lures. Normally it's like between 25 to like 40 grams of lures, and then they have to be offset. Something like sand eels as well is good, and yeah. White is always like the best color. We try all other colors, but like white just keep coming back. It's the best one there is. For sure. Also die Jungs nehmen hier wirklich vor allem Gummifische und eigentlich fast nur weiß. Die Box ist sehr einfältig, deswegen, damit wir hier, nicht zu dritt mit den gleichen Ködern stehen, habe ich mir ein Twitchbait montiert. Es sind Barsche am Ende des Tages, deswegen gibt es verschiedene Techniken, wie man hier drauf angeln kann. Und ich habe jetzt hier so ein
im Twitchbait die Jungs Gummi und dann gucken wir mal, was funktioniert. Man kann hier auch Topwater angeln. Das ist nur mit den Wellen heute ein bisschen schwieriger. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, verschiedene Köder einzusetzen, um euch dann hoffentlich möglichst schnell einen Fisch zeigen zu können. Fish! 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 It's all the way over there. I'll just jump down there. Careful, mate, be careful. Yeah. Got it. One in there. Helt herovre. Now. Can't see it. Ja. Leute, der erste Fisch. Fucking Da müssen wir echt vorsichtig sein, die Wellen sind immer noch hoch. Ja. Ej, hvor er den lille. It's only a small one, but it's a sea bass. We got one. So we just arrived at the first pier, and I think it was the third cast. A bit far out there, this smaller sea bass took the white minnow. So, but it's a good sign. The fish are here and they're biting. Fish! 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 Big one! Big one! Big one! I got it, mate, I got it. Leute, das ist hier so eine krasse Angelei, wirklich. Man muss echt aufpassen, aber es zahlt sich gerade aus, Gott sei Dank. That's a 50. That's a 50. Yes! That's a better one. Fucking hell. Go, man! So just a few, maybe five casts after the other one. This 50 plus sea bass just took right down here under the stones, right at my feet. It's a really nice take. So also pretty fat, this one. But that's how it is here in the autumn. It's a bit rough out here, but the fish are biting and the conditions are just so good. So we will continue. Fish! Yeah, a small one. Woo! Yeah, man. Yeah, so we just arrived on the second pier here, and yeah, I think, what did I take, like 3 casts, and yeah, had a fish. Not a big one, but they're here, so
We're ready for the next one. Such a beautiful creature, man. All silvery, and in these rough conditions, it's just like, it's amazing. Well, the waves are big, and yeah, Magnus said, "Watch out!" I looked back, big wave, and then boom, water everywhere. So yeah, so we are wet, but it's fine. We'll keep fishing. Also das Wolfsbarschangeln geht jetzt langsam dem Ende zu. Die letzten Stunden waren leider nicht mehr so produktiv. Wir sind aber trotzdem froh, dass wir heute Morgen ein paar Fische zeigen konnten. Und ich möchte jetzt auch noch natürlich auf das Material eingehen, das wir hier verwenden. Und das Wolfsbarschangeln geht ja wirklich von Portugal unten an der Küste bis hoch nach Dänemark, auch Schweden, Norwegen zum Teil und auch in UK, Irland geht es. Und es ist auch überall so ein bisschen verschieden. In den Niederlanden zum Beispiel haben wir auch Wolfsbarsche in den Kanälen oder in bestimmten Häfen. Hier ist es speziell in dem Teil Dänemark an dieser Westküste ja vor allem dieses Pierangeln oder dieses Angeln auf diesen Steinhaufen. Und da braucht man relativ lange Routen. Also die Black Pearl Max, die die Jungs jetzt hier vor allem verwendet haben, ist 3 Meter lang und hat auch ein Wurfgewicht von 15 bis 65 Gramm, weil die Köder dann zum Teil schon, fängt so bei 15 Gramm an, geht aber bis 35. Allein die Bleiköpfe mit dem Gummi hinten dran hat es dann um die 50. Da braucht man schon auch starke Routen, weil man auch sehr schnell und weit gegen den Wind hier peitschen muss. Und natürlich braucht es auch wirklich robuste Routen, weil ihr habt es gesehen, man fällt schon mal leicht auf diesen Stein oder wird von der Welle hier mitgenommen. Und entsprechend robust sollte dann auch das Material sein. Es kommt auch vor, dass man Fische irgendwie über die Steine heben muss, wenn das Wasser gerade oder die Welle gerade sehr niedrig ist. Also kleinere Fische bis 40, da geht es ganz gut. Größere muss man natürlich immer keschern. Ansonsten, wenn es die Konditionen zulassen, das heißt, man hat weniger Wind, weniger Strömung und kleinere Köder, dann kann man auch mal auf leichtere Modelle zurückgreifen. Deshalb habe ich jetzt die Curvespin RS2 geangelt. Ist auch noch ein Prototyp. Wenn ihr das Video seht, ist die Route vielleicht schon draußen. Also ihr seht, auch bei solchen Projekten testen wir ganz oft mal so Routen und die ist wie gesagt entsprechend leichter, um dann auch mal für kleinere Köder eine Route am Start zu haben. Soll es Fragen geben zum Material, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Die Jungs hier von Wildwestfishing werden euch die dann entsprechend beantworten. So we had a mission for these days, and it was mainly to catch some sea bass, but also a big one in the end. We had a quest for a big monster sea bass. We didn't quite succeed in that part, but it's a tough game out here, and it's so important that the conditions are right, and it's very few times of the year that it is good. So yeah, it's been rough the last couple of days. Like the first day we had 2 clear water, no waves, and now we have like extremely big waves and 2 murky water. So it's a tough game out here at West, but that's a part of it, getting wet. And there was a small window this morning, where it looked all right,
And yeah, the water was rising and it was getting high tide. And the fish were biting. Yeah. So that's pretty much how it is with this kind of fishing. The small bite windows and right around where the conditions are good. That's where you're gonna catch him, and that's also where we caught them. So Yeah. But we had like just so much fun, and I can just say thank you very much, guys, for these like crazy days of fishing. Man. And this won't be the last time we have been here. So thank you again, Of course, man. and we see each other for sure again. Sure. It was a pleasure, man. it truly was. Yeah. This is the end. So- See you guys. See you, man. Bye. Bye-bye.